आशीर्वाद के दो बच्चे। धन्यवाद। श्री मजुमदार जी, चक्रवर्ती जी, श्री भूपेंद्र सिंह जी, चरण बाबू जी, ADGs of P.W.D, and all the engineers who came to attend this conference of association. Friends, I generally do not accept any invitations for felicitations. But on this occasion, I made an exception because I knew that you would be genuinely happy, and through this forum, I wanted to share your happiness. There is nothing more pleasing in human affairs than to share happiness. P.W.D is an organization with a glorious history of its own. It has great record of performance to show. But in today's atmosphere, P.W.D has to work. He was the only organization in the country that could do so many things. P.W.D had not paved the way for their success. P.W.D is to maintain its leading role in these changed conditions also. It's not merely a challenge. In my view, it's also an opportunity. When you work in an atmosphere where there is no competition, even your excellence is not likely to be appreciated. When you work in a competitive environment and still excel, that is true evidence of the merit of any organization. To enthuse the office of P.W.D or engineers of P.W.D or other staff members, we need to see that their services are properly rewarded. After all, reward does not lie merely in money. It can be provided through promotion, through incentives, through recognition, through testimonials. There are so many ways. When our friends came and met me, I discussed the matter with Mr. Majumdar, who was then the DG, and other senior ADGs. And as a minister at that time for information broadcasting, I was a member of the group of ministers that eventually took a faithful decision on the 5th pay commission decisions. It was a very, very difficult decision to take. Mr. Indrajit Gupta, who was my distinguished senior in Parliament, who was chairman of the committee, we reached an agreement at 4 o'clock in the morning. After discussing for weeks and days, even months,
Even today, you may kindly note, those decisions are being criticized vehemently and frequently by the entire media. But I'm happy I was a party to that liberal package. Corruption in government departments needs to be fought. It can be fought not by giving adequate pay, not by blocking promotional avenues. Corruption can be fought by maximizing the levels of satisfaction among the engineers and other staff members. The Commission with as much vigor as possible. A request has been made for redesignation of posts. So long as things don't cost me money, I am prepared to be very liberal. I am happy our DG Chakravarti ji has referred to this problem. He seems to be favorably disposed. If the DG is well disposed, there is no reason why I should not be well disposed. There is this request for promotion of JEs to A's. Or should I call them deputy executive engineers? Well, you need to be supported by at the level of JEs and at the level of assistant engineers. At all levels there must be some proportion in staff strength. I appreciate that. Subject to the dictates of the finance ministry, which plays, as you know, a mother-in-law's role and a sister. I shall do my best. Come back to the department. I mentioned in my private conversation with the leaders of the association that the maintenance record of P.W.D is not considered good. I'm not saying it's not good. There is no point in having better record than a reputation. It is the reputation that really matters. But the reputation of P.W.D in the area of maintenance is not high. I just said, to them in my private interaction, maintenance is regarded as the Achilles heel, the weakest point of P.W.D. I don't know how it can be improved. How the people who look after maintenance can be motivated to work better. I look forward to your suggestions from the association. I was talking to my senior engineer friends right from DG onwards about maintenance. Generally members of parliament cutting across parties would be in favor of government employees, including government engineers. Generally, cutting across all parties and ideologies. But our MPs also have a lot to complain about maintenance. So I was inquiring with our DG and others as to how our reputation could be improved among the MPs in the first place. Some ministers or my colleagues who are generally pro-employees also had reasons to complain about our general record. So I want your association to reflect on the methods and means by which our record of maintenance can be improved. It is very important to see
that the image of CPWD is maintained, although the private sector has come of age. I don't think Government of India can ever do without CPWD. We will continue to need it. We'll have to perhaps alter, amend, adapt its role, but as an organization, you will always be required. There are many things that we are doing on the border. There are many other works which CPW is doing in areas of high security risk. So we will need to have CPWD, but we will have to shine by contrast even with private sector. That should be your goal and ambition. I am sure, in addition to making your demands, for whose fulfillment we will do our best. You will also take decisions to see that the glory of CPWD is restored and maintained in future. I came here to share these happy moments, not to listen to words of praise. I have been an elected legislator for 38 years. I've contested 10 general elections. I've won 9 elections. This is not going to make a difference to me, but I thought, when all of you are gathering, coming as you do from various parts of the country, as head of your ministry, I thought it was my duty to be present amongst you. I'm happy that I'm amongst you. I'm happy that you are determined to maintain and enhance the reputation and record of CPW. Thank you very much. सर इधर से आइए। हाँ जी सर, थोड़ा हाथ लगा लीजिए। यस सर, यस। सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत समय निकाल करके हम उपस्थित हुए। हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम मंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। धन्यवाद ऋषि शर्मा जी। धन्यवाद विश्वास साहब को सम्मानित करें, श्री हरपाल सिंह जी। दोस्तों, ये हम लोगों के विकार हैं, श्रद्धा सुमन है हमारे कैडर की तरफ से, हमारे मेंबर्स की तरफ से। अब इस कार्यक्रम को यही विराम देते हुए अपने अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के सबको धन्यवाद दें। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला, हमारे इस समारोह में उपस्थित हुए, इसके आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। श्री भूपेंद्र सिंह। माननीय शहरी विकास मंत्री जी श्री जयपाल रेड्डी जी, CPWD के महानिदेशक श्री A.N. चक्रवर्ती जी, सेवा निवृत्त महानिदेशक CPWD श्री B. मजूमदार जी, हमारे डिपार्टमेंट के अपर महानिदेशक महोदय, हमारे सीनियर ऑफिसर्स और दोस्तों, साथियों,
जैसा कि हमारे मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, श्री चंद्र बाबू जी ने भी बताया, हमारे मंत्री जी का जो अभिनंदन समारोह जो हमने किया है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए, ये मंत्री जी के लिए। ये तो जैसे सूरज है उसको दिया दिखाने वाली बात है। जो असली जो उद्गार है हमारे दिलों में है कि मंत्री जी ने जिस तरीके से हमारा इतने दिनों से प्रमोशन नहीं हो पा रहा उसको दिया, हमारे जो मेंबर्स हैं वो इतने खुश हैं इससे कि जो इतने दिनों से डिपार्टमेंट बंद होने के कगार पे था, प्रमोशंस नहीं हो रही थी, वो उन्होंने करके दिखाया, हमें दिया, हमें बहुत खुशी है। उसी के तहत हम अभिनंदन करते हैं। P.W.D इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ। और इतने बिजी शेड्यूल में, इतना समय होते हुए भी, पार्लियामेंट चलते हुए भी उन्होंने समय निकाला, हमारे फंक्शन में आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, उनके इस सहयोग के लिए, इस आगमन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने महानिदेशक महोदय P.W.D से के लिए कि श्री S. चक्रवर्ती जी, उन्होंने समय निकाला और हमारी रिक्वेस्ट को मान के वो हमारे इस समारोह में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री B. मजूमदार जी जो सेवानिवृत्त महानिदेशक है हमारे, उन्होंने अपना सहयोग दिया और इतना प्रमोशन देके अपना समय निकाला सेवानिवृत्ति के बावजूद भी, और यहाँ आके हमारे समारोह की शोभा बढ़ाई। मैं धन्यवाद दूंगा श्री अनंतराम जी को जिन्होंने प्रमोशन के समय पर इतनी मेहनत की, और साथ में हमारे श्री के जायसवाल जी चीफ इंजीनियर PNS, उन्होंने रात दिन एक किया, कोर्ट केस में भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया और इतनी मेहनत की, रातों रात सारी कुछ करके उन्होंने इस लिस्ट को निकाला और हमारे लोगों को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाया, डिपार्टमेंट को डूबने से बचा लिया। और वो जो कोर्ट केस में कुछ होने से पहले उन्होंने लिस्ट निकाली, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं उन सीनियर ऑफिसर्स को, हमारे ADG, हमारे चीफ इंजीनियर्स जो इस समारोह में आए, हमने उन्हें निमंत्रित किया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी के डिनर की व्यवस्था भी है, धन्यवाद के साथ साथ सभी लोग यहाँ डिनर करके भी जाएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे साथियों को, हमारे जो मेंबर हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, जिन्होंने 2 दिन या नेशनल कॉन्फ्रेंस करके हमारे एसोसिएशन के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को, जिन्होंने इतना मेहनत करके इसे ऑर्गेनाइज किया, सारी व्यवस्था की उन्होंने। मैं धन्यवाद दूंगा इस आंध्र प्रदेश प्रशासन को, कि आंध्र प्रदेश भवन का जो प्रशासन है, जिन्होंने हमें ये हॉल मुहैया कराया, हमारे डिनर के लिए व्यवस्था की, और बीच में एक समस्या आ रही थी, हमारे कोई स्पेस नहीं मिल पा रहा था, उसमें भी हमें बड़ा सहयोग किया और हमारे स्पेस का अरेंजमेंट किया जो डिनर में कोई बाधा ना आए। मैं धन्यवाद दूंगा बाकी और सब जो हमारे साथी हैं और जो एजेंसीज हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। हमारे मीडिया से जो आए लोग हैं उनका धन्यवाद दूंगा। और इसी के साथ मैं ये जो आज का समारोह है, मैं इसे यहीं समापन करता हूँ। और आगे मैं अनुरोध करूँगा आप सभी से कि पहले हमारे जो गेस्ट हैं वो आगे जाएंगे, वो पहले उनके डिनर की व्यवस्था है, हमारे साथी थोड़ा अपनी कार्रवाई करें बड़े अनुशासन के तहत। धन्यवाद। हाँ जी सर, सामने देखिए, या सर 1 मिनट वेट सर। यस सर, थैंक यू सर। यस सर, यस यस सर, प्लीज सामने देखिएगा, सामने प्लीज सर। थैंक यू सर।
ये बेटी कह रही खाना खाते समय कोई वीडियो लेता है तो जल्दी एक साथ also never reverse flow. If they go beyond the point, they are coming back. మెటీరియల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత స్పిరిచువల్ కోసం Later material achievement of the come back. ఆ డబ్బులతో దొరికినాయని ఇక్కడ రావద్దండి ఇద్దరు సాంబాబు కదా ఎక్కువ అంటూ ఉంటారు వచ్చి అన్నయ్య వచ్చి చేస్తారు వెళ్ళాలి ఖాళీగా పెట్టి మాకు ఇవ్వకుండా ఫస్ట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎదిగే వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే గవర్నమెంట్ भाई साहब कल भी मेरा सवाल है क्या ड्रामा करते चलो मैं
से मार देंगे।